אושר על שפת הים, כאן החברים איתם גדלתי, ואין לי שום מקום אחר בעולם, אין לי שום מקום אחר בעולם. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כולל את ידידיי, ואחרי שנים 2000 סופרים דודיי, כאן את שולחני אני ערכתי, בת של לחם פרח רענן, דלת לשכנים אני פתחתי, ומי שבא נאמר לו אהלן, ומי שבא נאמר לו אהלן. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כולל את ידידיי, ואחרי שנים 2000 סופרים דודיי, כאן נולדתי. אחרי שנים 2000 כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כולל את ידידיי, ואחרי שנים 2000 סופרים דודיי, כאן גם אתה איתי וכאן כולל את ידידיי, ואחרי שנים 2000 סופרים דודיי. Wow, what an opening. Good evening and welcome to our special broadcast marking the State of Israel's 73rd Independence Day celebration. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión especial en honor al 73er aniversario del Estado de Israel. Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale en l'honneur du 73e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. This broadcast is dedicated to March of the Living alumni worldwide. Este año, debido al coronavirus, no pudimos venir luego de la Marcha de la Vida a Israel, a marchar juntos y juntas por Jerusalén, festejar la independencia en la Trun. Nous n'avons pas pu partir à la marche des vivants en Pologne, ni participer ensemble à la marche de la Renaissance à Jérusalem. This is why we decided to hold our virtual broadcast here in Israel, so that all of us from all four corners of the globe can be together and celebrate Israel's Independence Day in unison. Happy Independence Day, Israel! ¡Feliz Día de la Independencia, Israel! Joyeux anniversaire de l'indépendance, Israël! Yom Ha'atzmaut Sameach! My name is Hallie Goldstein. I participated in March of the Living with a delegation from San Francisco in 2014 and the first ever Emerging Leaders cohort in 2019. Immediately following my second march, I made Aliyah to Israel, and I now live in Tel Aviv. I studied psychology and am currently working at a high-tech mental health-related startup. Yo soy Daniela Rapp, de Buenos Aires, Argentina. Participé en Marcha por la Vida en el año 2009, 2017 y 2018 con la Escuela Martín Buber. En el año 2019 hice Aliyah y hoy estudio un máster en estudios de género y trabajo en el movimiento juvenil Anoar Atzioni. Je m'appelle Yael David Touati, j'ai participé à la première marche des vivants en 1988 avec les élèves de l'école Yavne Paris. Pendant 11 ans, j'ai guidé des groupes francophones en Pologne, à la marche des vivants, et en 2001, j'ai créé le premier cours de formation des guides francophones pour la Pologne. J'ai fait mon allié en 1984 et je vis à Jérusalem. Je travaille en éducation juive et je rédige une thèse doctorale en études juives. Every year, when the march concludes in Poland, March of the Living participants make their way to Israel. Here, we tour through the beautiful and historic landscapes of Israel and march together through the streets of Jerusalem until we reach the Kotel, the Western Wall. After that,
we gather for a massive celebration in Latrun in honor of Yom Ha'atzmaut. Let's see what this has looked like the past few years. Para mí fue muy especial ser parte de la marcha y estar caminando en Polonia con sobrevivientes del Holocausto y que cuenten su historia en donde pasó, para también mantener esas vidas que perdimos, para elevarlas y que nunca se nos olvide lo que pasó. Je m'étais préparée à la marche des vivants, je savais ce que ça allait être, j'avais lu beaucoup de livres, j'avais vu beaucoup de films, mais concrètement quand on vit ce voyage tellement énorme, c'est vraiment différent de ce à quoi on s'attendait. Pour moi, un des messages les plus importants, au-delà de l'impression que fait l'endroit, parce que quand on arrive en Pologne, on est très impressionné par ce qu'on voit. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut emmener avec soi. I think it's very difficult to leave Auschwitz without sadness and without hope. I think they both go together. I think we remember their sadness and their trauma because it's part of us. But I think what they did in terms of building Israel and how they survived and their resilience gives us enormous hope. It reaffirmed the belief that I already had within myself that, in a way, Europe is for our people a past and Israel is our present and our future. It served as a catalyst for me wanting to come to Israel. I think that the strong connection that is formed between the time studying the Shoah in Poland with your delegation and coming to Israel for Yom Ha'atzmaut, and there's something so magical and extraordinary about kind of linking the two experiences. Qu'on a fait cette marche de Auschwitz à Birkenau, qu'on a marché sans un bruit, que tout le monde avançait comme ça, avec tellement c'était tellement fort. Et de la même façon, une semaine après, à Yom Ha'atzmaut, en Israël, à Jérusalem, on a fait une marche de la mairie de Jérusalem jusqu'au Kotel, avec de la musique et des chants et des gens qui dansaient, et on était tellement contents d'être là. Y fue algo que también yo creo que sí influenció en toda la decisión de hacer Aliyah y tomar parte en este país, crecer y hacer historia judía en Israel. It also made me think about what had happened to my grandfather during the Shoah, because he's also a survivor. He was unable to complete his education, and he was actually the same age as I am during the Shoah. I always just felt that it would be important to study here and to appreciate the opportunities that I have, because many of these people in the past did not have such opportunities. It was a click. Aliyah is a click. I think when you are studying a year in Jerusalem, Yo creo que para mí Israel está dentro de mi DNA, es parte fundamental de mi forma de ser. Es la culminación de veras el sueño que todo judío
tuvo en algún momento de tener una tierra propia. Hay una sensación en Israel siempre de que con cualquier persona puedes llegar y decir, ají, mi hermano, todos somos como una familia. Sometimes, in fact, I feel that it's a party and a mess all together every day, all day. But I'm really happy here. I found my place and I plan to stay here. Aunque me sienta y venga de un país y nací acá y viví acá, el lugar Israel siempre va a ser casa. Am Yisrael Chai! Hello and a warm welcome to Captain A. Thank you so much for your service. It's a pleasure to be here. I want to begin by contextualizing to our viewers that you are a pilot in the IDF Air Force, and this is why you're sitting here with your face concealed. That's correct. You also grew up abroad. Where exactly were you raised? Yeah, so I was born and raised in Los Angeles, California, to two Israeli parents. I have two younger sisters that also grew up there, also were on the march. And we were all born and raised there. I left in 2008 and made Aliyah to Israel. And when exactly was the march in relation to your Aliyah? So the march was actually in my last year in Los Angeles. It was pretty standard for being in a Jewish high school. I studied there at New Community Jewish High School, better known today as De Toledo High School. And pretty much everybody in the 12th grade went on the march. It was also very important for me. And at that point, did you know you were going to be making Aliyah? How did that play into the bigger context? Yeah, so I think I had already made up my mind. It was something that I was thinking about for a couple of years already. You know, being born to Israeli parents, having Israeli grandparents, visiting Israel all these years, having friends in Israel that I made on some student exchange programs over the years. So, you know, I had that in the background, had a dream of becoming a pilot, and I put it all together and decided I was going to make Aliyah and try to become a pilot in the Israeli Air Force. Beautiful. So today you achieved your dream. You are a pilot in the Israeli Air Force, and you're protecting Israel from the skies above in an F-15 fighter jet. How does that feel? So I guess it's just moments like these where you have a chance to sort of look back, see everything you've achieved, see where you are today, and it's a great feeling, you know, being able to achieve my dreams and my goals, and living here, protecting the state of Israel. It's a great feeling. Thank you so much for your time and your service, Captain A. It's my pleasure. Chag Atzmaut Sameach. Gam lecha. I would now like to turn to Jonathan Adler, who is currently in Atlanta, Georgia, in the United States. Welcome, Jonathan. Hi, Haley. Thanks for having me. Thanks for being here. So, you're also an alumnus of the March. You made Aliyah and are now raising a family in Israel. What is your wish for the state of Israel on this day? Overall, first, the March had a major impact on me wanting to make Aliyah and serve in the Army. So for the March, I hope for many, many more years. And for Israel, just safety and security, prosperity, success, and that, you know, Israel needs to know that she's my home, she's all of our homes, and that we will always be there to stand by her, protect her, and continue to live here and raise many more generations to come. Thank you so much, Jonathan. We're really looking forward to having you back in Israel soon. Me too. Chag Atzmaut Sameach. Gam lecha. At Independence Hall in Tel Aviv, we met Dr. Shmuel Rosenman, chairman of the International March of the Living, and Baruch Adler, vice chairman. Let's take a look. Chag Sameach, Yom Ha'atzmaut, 73 years to the State of Israel. I would like to welcome all of you to our special virtual March of the Living Yom Ha'atzmaut 2021. We are here in Israel after visiting 1 week virtual visit in Poland, and now 1 week in Israel with a virtual trip. Every year the March of the Living having two parts, one in Poland and one in Israel. This year, unfortunately, we cannot march in Poland, neither we can march in Israel. So I'm here today to remember and to remind all of us that the state of Israel became a shelter to those survivors who came from Europe here to Israel, helped to rebuild this Jewish nation. I am sure that each one of you will be able to visit in Israel after the COVID-19, next year, the year after. I would like to call all of you, celebrate this unique and special Yom Ha'atzmaut.
Am Israel Chai. Queridos amigos de Marcha por la Vida, que tantos años siempre estuvieron con nosotros, personalmente este año hay que hacerlo virtualmente a través de la cámara. Es Yom Ha'atzmaut y nosotros, como siempre en Yom Ha'atzmaut, festejamos la suerte de tener el Estado de Israel vivo, creciendo, importante, uno de los países más desarrollados de este mundo. Y nosotros que vivimos las experiencias hace pocos días virtualmente, si bien, pero los vivimos en Polonia, sabemos hasta qué punto es importante haber llegado a esto, estar en este lugar y poder festejar. Tengo el honor siempre, en nombre de la directiva de Marcha por la Vida, de ser aquel que digo las palabras en castellano, y espero que donde estén disfrutando, estén pasándolo bien, junto a ese cálido saber de que todos somos una familia, la familia de Marcha por la Vida. Les deseo un feliz Yom Ha'atzmaut y bueno, como siempre lo decimos, Am Israel Chai. To Israel, I wish you the happiest of the birthdays. May you always have the pleasure to make people smile. Bon anniversaire a Israel, Yom Ha'atzmaut Sameach. Y se acerca un nuevo Yom Ha'atzmaut y ojalá que sigamos festejando muchísimos años más de crecimiento de este país. Y para los que estamos lejos de Israel, este día tiene un significado muy especial, pues nos conecta con la historia, con su cultura y sobre todo con la libertad que por tantos años nos ha costado conseguirla. And I'd like to wish
everyone in Israel and Israel itself a very, very happy birthday. Sustain the kind of nation that our heroes dreamt of and laid down their lives for. It's a big pleasure for me to send some birthday wishes from Austria. So, happy birthday, Israel. Continue being light to all the nations around the world. Continue being an example to follow in the areas of science, technology, and humanitarian help. May you achieve the peace that you long deserve, and you continue to be as awesome as you are. Happy birthday, Israel. I'm so proud to be one of your citizens. Yom HaShvaut, la fiesta de la paz, de la justicia, de la libertad. A Israel le deseo paz y prosperidad y que puedan seguir construyendo el tipo de nación con la que nuestros héroes soñaron. Yom Holedet Sameach, Israel. As an integral part of the special broadcast and in honor of the 73rd birthday of the State of Israel, we are honored to highlight some of the extraordinary contributions Holocaust survivors have made to building the State of Israel and its legacy. En la Guerra de la Independencia en 1948, más de un tercio de los caídos y caídas, es decir, más de 2.000 combatientes, eran sobrevivientes de la Shoah, que hace muy poco habían logrado sobrevivir al infierno de los nazis. Llegaron de un camino sin camino, a la tierra de Israel, y cayeron en la guerra. Parte de ellos y ellas eran el último vestigio de sus familias. Les survivants de la Shoah ont eu une place importante dans la construction de l'État d'Israël, eux et leurs enfants. Et nous sommes allés à la rencontre de 3 d'entre eux. Allons les voir. All the time, being in ghetto and being in the partisans, my dream was one. When the war finished, whatever it will, if I will survive, I will reach the land of Israel. On night of 15 December 45, on a small illegal ship called Hamasanesh, we left Italy and we landed on the beach of Nahariya, and I decided to join the Palmach. In November 1947, when it was the announcement of the State of Israel, Palmach Brigade Harel was established, and we went to Jerusalem. On the way we were attacked. Close to me, about 11 Palmachis were killed, but we succeeded finally to reach Jerusalem. When the War of Independence finished, I had to decide whether I'm staying in the army or I am leaving. But finally, I understand that War of Independence is not the last war, and we will have to continue to fight. So I decided to stay in the army. I was appointed company commander in the 7th Brigade. I was the company commander, I was deputy commander of the battalion, and later I was battalion commander. And my last appointment in the army was chief education officer. Then I was called to become chairman of Yad Vashem, and for over 21 years I was chairman of Yad Vashem. Parallel to all this, I established a family. I had 3 children, and today I have 11 grandchildren and 13 great-grandchildren. I am surrounded by my family, all of my children, all my 11 grandchildren, and all my great-grandchildren are in Israel. I, who witnessed the Holocaust, and I saw how we were helpless this time. So for me, the most important thing was to establish a Jewish state that will be independent. We are one people, we have one history, and we should strive for our one future. זהו בגד שעשה איתי במחנה, בשחרור, באונייה לארץ ישראל. בכל ליל סדר אני לוקח את הבגד של המחנה, שם אותו על כיסא, והוא מייצג את אותם האנשים שלא זכו להיות בליל סדר. זה אני. כן, איפה? ורבקה פה. כן, היינו פעם צעירים. הייתי גם מדריך,
גם מחנך, גם מורה. הייתי מרכז בית הספר, ואחר כך מנהל המדור הדתי. וחינכתי ילדים וראיתי שזה טוב. חינוך איננו מקצוע. חינוך זה אתה מתנהג בצורה מסוימת ואתה מהווה מוקד לחיקוי לסביבה שלך. ותמיד השתדלתי לנהוג כך שאוכל להיות דגם מנחה לעשות יחד איתם. אני עם קבוצת תלמידים בפולין. המסעות לפולין לא יכולתי לסרב לבית ספר שאמר קרמי בוא איתנו. אתה מראה לנו את הדברים שמדריך לא יכול להראות. והלכתי עם התלמידים וסיפרתי להם במחנות איך שחיינו, איך אחד עזר לשני. אם אתה תאיר את התמונה מול, אז אתה תראה ברוך השם משפחה יחד עם, איך אומרים, רעייתי, חברתי. יש לנו 3 בנים שהקימו 3 משפחות נחמדות, ויש 24 נינים. אתה יודע מה זה? איזה שמחת חיים. אני אגיע לריבונו של עולם, אני אגיד לך, אתה יודע מה אני עשיתי לך? למה דאגתי? לפצות אותך על מה שאיבדת במלחמה. הריבונו של עולם מבית ילדים, אנחנו החזרנו להם ילדים. עם 2 ידיים. זה כבד. זה הרובה שאיתו קלעת באולימפיאדה? כן. זה מאולימפיאדה בגרמניה. כאן זה המקום ראשון לאליפות אסיה. להיות בנבחרת המדינה זה כבוד גדול. בכמה תחרויות הייתי גם נושא הדגל, שזה עוד יותר כבוד. כשאני הלכתי עם הדגל, זה היה התרגשות גדולה. אני בבוקרשט, כל שבת אני, במקום ללכת לאוטובוס ימינה, הייתי הולך שמאלה לעבור על יד השגרירות לראות את הדגל. היה עבורך משמעות שהאולימפיאדה התקיימה דווקא בגרמניה? באותו רגע אתה חושב לאנשים שהכרת, שהיו במחנה עבודה, שנפטרו בכל מיני מקומות, ואתה הולך לפני קבוצה של אלו שתראו מה עשיתם, את מי הרגתם. יש לך הרגשה שאתה בא איפה היה שלט אסור להיכנס עם כלבים ויהודים. במדינה כזאת אתה בא עם משלחת, עם דגל ישראל, מלא גאווה. אני עכשיו חזרתי מאליפות אירופה לא מזמן, וזכיתי במדליית זהב, והבאתי לך גם שתראה. יפה. אלופת אירופה, קרב רב, בשנת 2020, לינוי אשרם, בישראל. הייתי, אפשר להגיד בעננים, שמחה שהצלחתי באמת להגיע לשחייה כזאת, אז זה היה באמת רגע מרגש. אני מאחל לך רק מדליות כאלו, עם הרבה עבודה מגיעים לזה. We now extend greetings to Zev Harel and his wife Bernice. Zev is an acclaimed professor of sociology from North Carolina.
Professor Harel survived the Holocaust. After the Second World War, he was a member of the Jewish Brigade, helping people come to Palestine, and volunteered in the Palmach during the Independence War. At the age of 17, given that you have to be 18 years old to be able to volunteer and to serve in the military, at the age of 17, I declared that I was 1 year older, that I was 18 years old, and having heard from the various sources that the main force that will continue to provide support for the establishment of the Jewish state was on the road to Jerusalem. And the brigade that was in that area was the Harel Brigade. So I volunteered to serve with them, and given that I was in good shape physically, I was accepted and I started to serve on the road to Jerusalem. I understand you changed your last name. Can you tell us about this? After liberation, at one of the reunions, about a sizable number of persons that served with the Harel Brigade decided we have to change our names. My name before was Hershkovich. So I didn't want to stay with that name, given that in the state of Israel, you want to be more and more like an Israeli. I changed my name and I become Harel. And so since then, my last name is Harel, and obviously in Hebrew, Harel Ze'ev. And so I enjoyed being able to serve and having a good feeling about the things that I have done to contribute to the establishment and development of the state of Israel. I am super curious to know what you wish for Israel on its 73rd birthday. My wish for the state of Israel, that it should have more and more internal peace and also peace with the surrounding countries. So that would be the best thing that could happen. And it should continue to also make it possible for persons from whatever parts of the world that want to come there to be able to come and live there peacefully. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה, נרננה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה, נרננה. נשתה, נשתה לחיים,
לחיים לחיים נשתה, נשתה לחיים נלגום יחדיו, כי כבר תקענו כף, כוס לחיים נשתה, נשתה לחיים, לחיים לחיים נשתה, כל עוד נשמע פה, כל עוד חדווה, עוד לא עבדה תקווה, כוס לחיים נשתה. Nay 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 na da 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 nay 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 na da 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 נשתה נשתה לחיים 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 נשתה כל עוד נשמע פה כל עוד חדווה עוד לא עבדה תקווה כוס לחיים הידד לכל בוגרי מצעד החיים, לכל ידידי קרן הקיימת לישראל קק"ל בכל העולם כולו. כאן, ממגילת האש שביער הקדושים, אנחנו שולחים לכם ברכה ליום העצמאות של מדינת ישראל, ואומרים בקול גדול, עם ישראל חי. חג עצמאות שמח. קרן קיימת ישראל is our partner for 31 years. Thank you, קק"ל. חג עצמאות שמח. Every year, in partnership with Keren Kayemet Israel, March of the Living participants are fortunate to plant trees all over the land of Israel. Since 1988, we have planted over 50,000 trees with our own hands. And this year, in collaboration with Keren Kayemet Israel, representatives from March of the Living from all around the world were able to participate in a virtual tree planting via Zoom. Welcome, friends. Hello, how are you? I've been on every March of the Living except one. מאוד מתרגש לשמוע אותך ולראות אותך. I'm glad that I have the opportunity to plant a tree with you. אלו העצים שלנו פה בארגז, ואנחנו ניקח אחד מהם. I think an oak tree, if you agree, Minnie? I do agree. One Tabor oak. אפשר לראות כאן את הבלוט שממנו צמח האלון. I will be your hands for this occasion. Let's place the root bulb in the hole. חג שמח, לכבוד השלום שלנו. I'm thrilled and privileged to be a part of it. I am privileged and honored to dedicate this tree to the state of Israel and also to my family, who has always been a big supporter of me since I've made Aliyah in 1995 because of the March of the Living. And we did want to dedicate our tree to the future generations, including my grandchildren, their children, who will, God willing, continue to participate on the March of the Living in the years to come. Planto este árbol como legado para las futuras generaciones, por la memoria y para que nunca más. Je dédie cette plantation aux morts de la Shoah et aux morts de Tzahal. My birthday wish for Israel is that Israel should lead the world in COVID recovery just as the JNF trees purify the air that we breathe. Yom Huledet Sameach. Eu estou muito honrada de poder plantar essa árvore em homenagem aos sobreviventes da Shoah que nos inspiram nesses tempos difíceis com as suas histórias. Dedicamos este árbol en honor a una sobreviviente de la guerra, la señora Gerta Stern, que fue un gran ejemplo de vida para nosotros. Y plantamos este árbol en honor a todas las personas que murieron durante el Holocausto y no pudieron cumplir sus sueños, entre ellos tener hijos y nietos como nosotros. I'm very grateful to have this tree planted in honor of my late father, Bill Gleed, Shlomo Eliezer Dov, a Holocaust survivor who dedicated a great deal of his life to Holocaust education. Bendigo al Estado de Israel en ocasión de su 73 aniversario y les deseo que continúen creciendo, desarrollándose
y ser un faro permanente que ilumine a todo el mundo. Que cet arbre planté soit le symbole de la résurrection de notre peuple en ce jour de Chag HaAtzmaut, et que notre tefila תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותינו, soit porteuse de notre espoir de paix dans nos familles, dans notre pays et dans le monde. חג שמח למולדתנו ולכל עם ישראל. חג עצמאות שמח לכל המדינה ולכל העולם. Yes, happy Yom HaAtzmaut. Feliz cumpleaños Israel. Happy birthday Israel. Yom Huledet Sameach. Wish you a happy birthday and all the very best. Feliz Día de la Independencia. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Bye. Bye bye. I'm wishing Israel a very, very happy birthday, and I can't wait to be back there in person and celebrate. I look forward to the day when I can get back there soon to enjoy the beautiful scenery, the holiness of the land, the people, the delicious food, and everything there is to love about Israel. Mi deseo para Israel es que siga siendo un país innovador en todos sus aspectos, con sus mezclas de cultura y del cual todos nos sintamos siempre orgullosos. Yom Huledet Sameach. מדינת ישראל לרגל יום עצמאות הרבה יותר שנים של להיות דוגמה לכל העמים ולכל המדינות. Un ejemplo para el mundo, un ejemplo de innovación, un ejemplo de diversidad, de fortaleza, de trabajo y sobre todo un ejemplo de ayuda al prójimo. Am Israel Chai. I'm Sidonia Lex. I'm a Holocaust survivor and I wish you happy birthday. May the Holy Land and our people always be blessed with strength and courage. Mazal Tov. I wanted to wish a happy 73rd birthday to Israel. Imagine that, 73 years old. Happy birthday, Israel. We truly miss the people in the land of Israel. You are always in our hearts. We are looking forward to the day we can celebrate and rejoice with you in the land again. May this year be a wonderful year for Eretz Israel and for all the Jewish people around the world. Am Israel Chai. We are nearing the end of this special broadcast. In honor of Yom HaAtzmaut, we've asked March of the Living alumni from around the world to gather together virtually in the singing of Hatikva, the national anthem of Israel. Thank you so much for being with us. Gracias a todos y todas. Disfruté mucho estar con ustedes esta tarde. Nous nous reverrons Bezrat Hashem l'an prochain à Jérusalem. Yom HaAtzmaut Sameach! טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מ10 מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל.